Find the coordinates of the foci. Find the coordinates of the foci, the vertices. Find the coordinates of the foci, vertices, the length of major axis, the length of major axis, comma, the minor axis, length of major axis, minor axis, eccentricity, eccentricity, spelling of eccentricity, 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 and the length of latus rectum, and the length of latus rectum of the ellipse, x square by 25 plus y square by 9 equal to 1. X square by 25 plus y square by 9 equal to 1. Okay. ഇതിലേക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ? x square താഴെയാണ് അല്ലേ? That means a square ഏതാണ്? 25. b square equal to 9. Okay, it's of the form x square by a square plus y square by b square equal to 1. From this, a square equal to 25. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അതിൽ നമ്മളാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഇത് ഏത് ഫോമിലുള്ളതാണെന്ന്. അപ്പോൾ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും a square. x ന് താഴെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. that is x square by a square plus y square by b square equal to 1. a equal to 5. b square equal to 9. b equal to 3. And what's the relation between a, b, c? A square equal to b square plus c square. From this, c square equal to, take x square to left side, it become a square minus b square. Then c equal to root of a square minus b square. That's equal to root of, what is a square? 25. 25 minus 9 equal to root 16. 4. C equal to 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് a b c കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കാം. What is coordinates of foci? X ആക്സിസിലാണ് മേജർ ആക്സിസ് വരുന്നത്. Then foci plus or minus c0. What is plus or minus c0 na? Plus or minus 40. Plus or minus 40. Then vertices plus or minus a0, that is plus or minus a greater 5, plus or minus 50. Okay. The length of length of major axis. Length of major axis 2a. Okay, right. So again, equation general equation is a square b square, then find value of c. The relation between a, b, c are a square equal to b square plus c square. From this, c square equal to a square minus b square. There is root, that's equal to root of a square minus b square. 25 minus 9 is 16. Root 14, so root 16 equal to 4. Then formula to find 4k. Okay, then plus or minus c0. That is plus or minus 40. Then vertices.
plus or minus a0, that is plus or minus I0. Then write length of major axis. Length of major axis equal to 2a, that is 2 into 5 equal to 10. Length of minor axis. What is length of minor axis? 2b, that is 2 into 3 equal to 6. Then eccentricity E, C by A. C എത്രയാണ്? 4 by 5. Then length of lattice rectum. Length of lattice rectum. Equal to, what's the length of lattice rectum? 2b square by 8. That's equal to 2 into, what is b square? 9. 2 into 9 by 5. That is 18 by 5. എക്സാമിന് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ആക്സിസ് ഏതാണ്, എക്സ് ആക്സിസിലാണോ വൈ ആക്സിസിലാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വെർട്ടിസസ് പറയാം, ഓക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, one more question. Please. Right? Find the coordinates of the foci. Find the coordinates of the foci. Vertices, the lengths of major and minor axis, lengths of major and minor axis, eccentricity and the length of lattice rectum, now listen, find the coordinates of the foci, vertices, the lengths of major and minor axis, eccentricity and the length of lattice rectum of the ellipse, 9x square plus 4y square equal to 36. Second standard form. Standard form ലാണോ ഇത്? അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. There is standard form x square by a square plus y square b square equal to 1 or x square by b square plus y square by a square equal to 1. That is in the right side the constant is 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? 36 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? 36 ആണ്. Dividing throughout by 36 we get 9x square by 36 plus 4y square by 36 equal to 36 by 36 1. We are dividing throughout by 36. Then 9 by 36 x square by 4 left plus y square by
9 equal to 1. Then what's the standard form? ഇവിടെ ഏതാ കൂടുതൽ? 9 ആണ്. 9 ഏത് താഴെ വരുന്നേ? y യുടെ താഴെയല്ല, y square ന്റെ താഴെയാണ്. That is a square എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 9. The finish of the form x square by b square plus y square by a square equal to 1. എന്നാൽ ഫോക്കയും വെർട്ടിസസ് ഒക്കെ എവിടെയായിരിക്കും? y ആക്സിസിലാണ്. കാരണം മേജർ ആക്സിസ് a വരുന്നത് y യുടെ താഴെയാണ്. Therefore the vertices and foci are on the y axis. Okay. And comparing these two equations, what is a square? A square equal to 9, a equal to 3, b square equal to 4, b equal to 2. Relation between a, b, c are a square equal to b square plus c square. From this, c square equal to a square minus b square. C equal to root of a square minus b square. That is c equal to root of, what is a square? 9. 9 minus 4 equal to root 5. That is c equal to root 5. Okay, now foci ആണ്. Foci ഏതിലാണുള്ളത്? y axis ലാണ്. y axis ലാണ് എന്തായിരിക്കും? x coordinate 0 ആയിരിക്കും. 0 plus or minus c. That's equal to 0 plus or minus c എത്രയാണ്? root 5. Then vertices 0 അത് y axis ലാണ്. That is x coordinate is 0. 0 plus or minus a. That is 0 plus or minus a എത്രയാണ്? 3. That is 0 plus or minus. Then find length of major axis, length of minor axis, eccentricity and length of lattice vector. Equation identify ചെയ്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്നുവെച്ചാൽ ഏതാണോ വാല്യൂ കൂടുതൽ, 9 ആണ് കൂടുതൽ, that is 9 is a square. ഈ y square ന്റെ താഴെയാണ് 9 വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാല്യൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കയും വെർട്ടിസസ് എവിടെയാണ്? y ആക്സിസിലാണ്. Okay. Then length of major axis. എത്രയാണ്? 2a equal to 2 into 3 6. Length of minor axis 2b. It is 2 into 2 4. Eccentricity e c by a equal to c എത്രയാണ്? root 5 by 3. root 5 by. Then here what is length of lattice rectum. It is length of lattice rectum 2b square by 8. That is 2 into b square 4 by 8 3. 8 by 3. Length of lattice rectum equal to 8 by 3. Okay. Vertices, length of major axis 2a, length of minor axis 2b, eccentricity equal to c by a, length of lattice rectum 2b square by 8.
Next one. Find the equation of the ellipse. Find the equation of the ellipse whose vertices are plus or minus 13, 0. And foci are plus or minus 5, 0. And foci are plus or minus 5, 0. ഇത് ഏത് ആക്സിസിലാണ്? X axis. X axis ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? Since the foci on x axis since the foci on x-axis, equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. പിന്നെ ഇതിൽ a square ഉം b square ഉം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പോരെ? ഇക്വേഷനിൽ a ഉം b കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ. ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്? ഫോക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്, വെർട്ടിസസ്. Then vertices ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും plus or minus a0. ഇതാ given vertices plus or minus a0 equal to plus or minus 13, 0. That is a equal to 13. Taking നമുക്ക് കിട്ടില്ല. Then foci തന്നിട്ടുണ്ട്. What is foci? Plus or minus c0 equal to plus or minus 5, 0. Then c equal to 5. So what's the relation between a, b and c? A square equal to b square plus c square. ഇതിലേതാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? b square മാത്രമാണ് തന്നു. a square പ്രത്യേകം എന്താ? a square minus c square. b square equal to a square minus c square. a equal to 13. What is a square? 169. Then c equal to 5. What is c square? 25. Then b square equal to 169 minus 25 equal to 144. b കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. b 12 ആണ്. നമുക്ക് b square വരെ a square ഉം b square കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഓക്കേ. Then equation is x square by 169 plus y square by 144 equal to 1. This equation of the ellipse. ആദ്യം കഴിച്ച അല്ലേ ഇക്വേഷനിലേക്ക് a സ്ക്വയറിന്റെയും b സ്ക്വയറിന്റെയും വാല്യൂ എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇക്വേഷനിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി? a സ്ക്വയറും b സ്ക്വയറും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി വെർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടിസസ് നമുക്ക് a കിട്ടി. a നമ്മൾ a സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു. then foci ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. c കിട്ടി. then the relation between a and b square a square equal to b square plus c square. From this b square equal to a square minus b square c square. That's b square equal to 144. ആദ്യ ഇക്വേഷനിൽ a സ്ക്വയറിന്റെ b സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Okay, one more question. Find the equation of the ellipse
whose length of major axis is whose length of major axis is 20. Length of major axis is 20 and foci are 0 plus or minus 5. Okay, in which axis the foci belongs to? Y-axis. That was the equation of ellipse. X square by b square plus y square by a square equal to 1. കാരണം foci y-axis ലാണ് 0, 5 അല്ലേ 0, 5 ഇരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y-axis ലാണ് foci ഉള്ളത്. അപ്പോൾ y യുടെ താഴെയായിരിക്കും a square വരിക. Then first you write since the foci on y-axis equation of an ellipse is x square by b square plus y square by a square equal to 1. Okay, a square b square കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, first എന്താ പറയുന്നത്? Length of major axis. What's the length of major axis? 2a. Given 2a equal to 20, then a equal to 20 by 2, 10. Then a square. A കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ a square കൂടെ കണ്ടുവച്ചോളാം. A square equal to 100. Then foci plus or minus 0 plus or minus c equal to 0 plus or minus 5. That is c equal to 5. C square equal to 25. Then the relation between a, b, c are a square equal to b square plus c square. From this, b square equal to a square minus c square. That's equal to a square 100 minus c square 25. B square equal to 75. Then write the equation x square by b square 75 plus y square by 100 equal to 1. രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന് എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫോക്കി വെർട്ടിസസ് മേജർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് ലാറ്റസ് വെക്ടർ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കി വെർട്ടിസസ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് അതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഫോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസ് എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആണോ വൈ ആക്സിസ് ആണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ then we find a and b. Okay, what's the equation? X square by 75 plus y square by 100 equal to 1. Then last equation of ellipse x square by 75 plus y square by 100 equal to 1. Then ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാം ട്ടോ. Then next will be hyperbola. Okay, write the definition. Heading hyperbola. You write
the definition. A hyperbola is the set of all points in a plane. A hyperbola is the set of all points in a plane. The difference of whose distances, from two fixed points in the plane is a constant. From two fixed points in the plane is a constant. Next line. The two fixed points are called the foci of the hyperbola. Two fixed points are called the foci of the hyperbola. The midpoint of the line segment joining the foci is called the center of the hyperbola. Is called the center of the hyperbola. The line through the foci. Center underline here, foci underline here, center underline here. The next one. The line through the foci is called transverse axis. Transverse axis. The line through the foci is called transverse axis, and the line through the center and perpendicular to the transverse axis is called the conjugate axis. Is called the conjugate axis. Called the conjugate axis. Let's underline transverse axis and conjugate axis. Next line. The points at which the hyperbola intersects the transverse axis are called the vertices of the hyperbola. The vertices of the hyperbola.
line എഴുതുന്നത് length of transverse axis. Length of transverse axis equal to 2a. Length of transverse axis equal to 2a. Length of conjugate axis equal to 2b. Length of conjugate axis is 2b. Next line, and distance between two foci. Distance between two foci equal to 2c. Next line, relation between A, B and C. Ellipse ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് relation between A, B, C is A square plus B square equal to C square. A square plus B square equal to C square. Ellipse എന്തായിരുന്നു? A square equal to B square plus ഇവിടെ A square plus B square equal to C square. Okay, just draw the ellipse, sorry, hyperbola. Okay, listen. Down on the foci പറയാം. F1 select foci. This is one focus, another focus F2. This transverse axis. Transverse axis. And the foci the focus ഓടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഹൈപ്പർബോളയിലെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ രണ്ട് ഫോക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഹൈപ്പർബോള ഉണ്ടാവും. ഒരെണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിൽ പരാബോളയിൽ മാറും അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോള. ഇത് ഫോക്കി. ഇനി ഈ രണ്ട് ഫോക്കയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് സെന്റർ. ഇറ്റ്സ് ദ സെന്റർ. ഓക്കേ, ഇനി സെന്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഏതാണ്? കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ്. ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റില് ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈപ്പർബോള മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് വെർട്ടിസസ്. എ ബി എന്നാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ വെർട്ടിസ്. ഇതൊരു വെർട്ടെക്സ് ആണ്, ഇതും ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് conjugate axis, transverse axis, foci, two foci, F1 and F2, vertex A1 and vertex B. C is the center. Okay. ഇതാണ് ഹൈപ്പർബോള. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത